to gather and give a big round of applause to all the dignitaries. God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of the prayer. It delights God's ear. It melts his heart. Dear gathering, please be seated as the cultural troupe of the foundation sings the prayer song, followed by Parahita Bayasu, a Kannada translation of Hindi song Vaishnavu Janatu. देशोऽयं
Thank you, dear students, for invoking God's blessings on this celebration. A small cheer and a great welcome makes a merry feast. I call upon Dr. TVRAMACHANDRA, scientist and chairman, Lake 2024, to welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ. 14ನೆಯ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು. ಇವರು ಆಳ್ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತು 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 3 ದಶಕದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಡಾ, ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಡಾ and he is instrumental in various environmental education programs in Karnataka and other parts of the country. As I mentioned earlier, know your ecosystem, and he has been actively participating as a resource person and as a participant in the Lake Symposium. At least the last the 10 or 12 events he has taken active part, except 98, I think 2000 onwards he has been actively taking part in the event. We also have to represent the governance, the people, we have from the forest department, Mr. Anthony, deputy conservator of forest, is with us. Then we have a well-known environmental expert, Anant Ashisa, who was earlier the chairman of the Western Ghat Task Force, the Karnataka Biodiversity Board, who was responsible for the making sure the degradation is retarded to some extent in Western Ghat because of his active movements and motivating many youngsters. I have been involved in various of his programs, and we could communicate to the sections of the society as well as to the government. So we have with us the Anant Ashish sir. So then my colleague and my teacher Subhash Chandran is with us in this forum. He is an expert in ecology, the ecological history of Western Ghats, and expert on sacred groves. He has brought out various, successful in bringing out the linkages between the hydrology and the forest, etc. So then we have with us a young and enterprising Vivek Alva, who is the CEO of Alva's Institute of Engineering Technology. So then we have Vinay, yes, he is the organizing secretary of a Lake Symposium with us. I invite all the dignitaries on the dais to the Lake Symposium, and I invite you all. You are the citizen of the country. You will be the decision makers, and you are here with us with your teachers. We welcome you all to listen to the lectures and enhance your environmental knowledge so that all of us are equipped with the adequate knowledge. When Professor Murthy speaks, or when the Dr. Mohan Alva speaks, or Anand Ashiza speaks, we will be giving you the last 2.5 or 3 decades our experience and knowledge with you all. This is only one forum where you get diverse ideas, and our agenda is One India, and make that India secure India. Not only make sure we conserve the earth. You know, all of us have only one earth. Protecting our earth is our responsibility. That's where we have the international dignitaries. From Nepal we have, and Russia we have people, and there are other 2 countries. They are expected to join us in other 2 days. So I invite all the international delegates, national delegates, and more importantly you all, the youth of our country. So I welcome you all to the forum. Thank you very much.
Thank you very much, sir, for welcoming each and every one from the dais and also the people, those who are seated right in front of us. Now I request our beloved chairman, Dr. M. Mohan Alva, to welcome florally all the dignitaries. The gathering, let's put our hands together and give a big round of applause as our beloved chairman, Dr. M. Mohan Alva, welcomes the dignitaries florally. Ladies and gentlemen, we have amidst us on the stage the pioneer, the founder, philanthropist and chairman of Alva's Education Foundation. On behalf of organizing committee, now I request Dr. Ramachandra TV to welcome our beloved chairman florally. Also we have amidst us, ladies and gentlemen, the youth icon and also the managing trustee of Alva's Education Foundation, Mr. Vivek Alva. I request Dr. Ramachandra TV to welcome florally our beloved organizing. If you light a lamp for someone else, it also brightens your path. Request the dignitaries to come together and light the lamp and symbolically inaugurate the 14th International Biennial Lake Symposium. The light shines in the darkness, and the darkness cannot overcome it. May the light of this lamp illuminate our path and guide us towards truth and knowledge. Thank you, everyone. Request all of you to have your seats, please. Ladies and gentlemen, if you're working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Sri Anand Hegde hails from Sirsi, Karnataka, has pursued his MA in economics from Karnataka University. He is the most respected environmentalist of our country, being in the field for past 35 years. Served in many expert committees formed by the government of Karnataka and government of India in the field like river valley protection, sustainable energy and rural development. Due to his busy schedule, ladies and gentlemen, Dr. M. Mohan Alva is taking a break. Request all of you to put your hands together and give a round of applause to a beloved chairman. He has also decorated responsibilities like Chairman, Western Ghats Task Force, Government of Karnataka, former Vice Chairman, Karnataka Biodiversity Board, former Member of Standing Committee, Government of India. Ladies and gentlemen, by profession, an environmentalist and a farmer, and currently President of Vriksha Raksha Andolana, Karnataka. Sri Anand Hegde, ladies and gentlemen, for the inaugural address. ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಭೂಮಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇವತ್ತು. ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂಥ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ TV ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಈ 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟಕರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದಿದೆ. ದೇವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದೇವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಈ ಕೆರೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010ರಿಂದ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು, ಜನಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ರೈತರೇನೆ ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಮಳೆ, ಅತಿಯಾದಂಥ ಹಾನಿ, ಅಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೂಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಜಲ ಪ್ರಳಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಆ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರೆಯೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಿಂದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಂದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ TVRAMACHANDRA ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ, ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು, ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನಾಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳಿದೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಡೋಣ, ಇವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತದವರು, ಆಡಳಿತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ಅಂದರೆ, ನದಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ಜೀವನಾಡಿಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೆ ಜೀವನಾಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟು, ನೂರಾರು ನದಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹೊಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ನದಿಗಳು, ಉಪನದಿಗಳು, 6-7 ಸಾವಿರ ಕೆರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡೆಲ್ BMCಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆ ಪರಿಸರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಬಿಚ್ಚಗತ್ತಿ ಅವರು, ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಬಿಚ್ಚಗತ್ತಿ ಅವರು ಎದ್ನಿತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಾಳೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸು, ನಾವು ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನುಗಳ ಅರಣ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವೊಂದು 100 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ್ ಕೊರಸೆ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. PhDಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ 100 ಕೆರೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಕಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ 400 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ರೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತಾಳಗುಪ್ಪ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಿ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಾರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಅವರೇನೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ. ಆ ನದಿ ಮೂಲಗಳು, ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು, ವಿಲೇಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಭಾಳ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವರದಿನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೇನೆ ನಿಂತು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಊರವರೇ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಡದೇದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ 4 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಂಚ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜೈನ ಮಠ ಇದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ಊರಿನ ರೈತರೇ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಯ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ, ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಕೆರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಆ ಕೆರೆದು ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಡೀ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜಲಚರಗಳ ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ, ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ತಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿ ಹತ್ರ ಮುಂಡಿಗೆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆ. ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ಹಲವಾರು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ 2016-17ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ, 4 ಎಕರೆ ಕೆರೆ, ಮುಂಡಿಗೆ ಕೆರೆ, ಆ ಮುಂಡಿಗೆ ಜಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ ಅಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ವಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಘಟ್ಟದ ನದಿ ಮೂಲ ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಾಥಾವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇ 22 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನು ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋಲಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾವಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಲ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲಾರದ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುತ್ತತುದಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಗೋಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2010-11ರಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜರೂರಾಗಿದೆ. ಗೋಗಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆರೆಯ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಡಿಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಆಡಳಿತ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ BH ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ಹೈವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಇದೆ ಒಂದು. ಆ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈವೇಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರು, ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಈ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ 250-260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಏನೊಂದು ಉದ್ದನ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಇದೆ. ಈ ತೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಸ್ಚುರೀಸ್, ಅಳಿವೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಳಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಳಿವೆ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ, ಅಳಿವೆ ಉಳಿಸಿ. ಅಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಚುರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಘನಾಶಿನಿ ಶರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ
ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು TVR ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನದಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಹಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವಂಥ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶರಾವತಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುನಃ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿದೆ, ಅವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಡೀ ಸಮೂಹ, ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತ ಸಮೂಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನಃ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 210ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ಎಕರೆ, 4 ಎಕರೆ, 10 ಎಕರೆ, 20 ಎಕರೆ, 50 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಥವಾ ಬೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆ ಕಾನೆಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಅಂತ. ಕತ್ತಲೆ ಕಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇಡೀದು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀದು ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಇದು. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಸಿರು ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಈ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಲೆನಾಡು ಕೆರೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಅಲ್ಲ, 10-20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾವು TVRAMACHANDRA ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರದ ವರದಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪ ಆಗಿದೆ ಆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಈ ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ಕೆರೆ, ನದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು, ರೈತರು, ವನವಾಸಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಉಳಿಸಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಎಂಪಿಸು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ನದಿ ಕೆಣವೆ, ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NSS ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ,
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳು NSSನವರು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ 100 ಮಾದರಿ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೀವ ವೈದ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳು 3,000 ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಮಾರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಇದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ಜನಾಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, can you have a big hand to us, sir? Be willing to go out in pursuit of your dream. Ultimately, it will pay off. You are more powerful than you think. Brought up in Dakshina Kannada, had perceived his education in Dakshina Kannada. Ladies and gentlemen, it knows the pulse of the people and the purity of the air. Dear folks, our local hero, Mr. Anthony S. Mariappa, IFS, to address the gathering. Good morning, all. Dignitaries on the dais, Shri Anantagde Ashisar sir, my fellow guide and my mentor come debater since my early days of DFOship. From Shimoga we have been traveling together more or less, and Dr. TVRAMACHANDRA, Dr. Rajshekar Murthy, Subhash Chandan, our convener Vivek Alva, and guest faculty and my dear students. The conference is very aptly named Wetlands for Wellness of Humans, because till now we always keep talking about protecting the wildlife, protecting the life forms which doesn't talk, or which we don't understand the language which they talk. But ultimately now we are saying wetlands is for the wellness of humans. So if I briefly recognize myself or introduce myself in one more way, we are the only department in the government which deal with all other life forms apart from Homo sapiens, including them, because they are the karma karta for everyone else. But we are the only department which will deal with all other life forms. Rest all 33 departments deal with only one life form, that is Homo sapiens. And as I was telling, we are this one species on earth, that is Homo sapiens, is continuously in race with all other life forms, leading to disturbance in the overall balance. So ultimately now we have realized that this disturbance in the overall balance is disturbing Homo sapiens itself. I need not quote much incidences of past.
Some incidences what have happened just 2-3 months in and around your vicinity only is enough. Had we maintained good wetlands in Wayanad, had we maintained some good protected areas in Shirur, I think these incidences will never have happened. Wetlands are nothing but, in layman if I can say, these are sponges which will absorb excess water in the monsoon and release it in the summers. And these are along the floodplains which protect the human embankments from getting affected during the floods or during excess rains. So apart from this, if we have talk about Ramsar site, which was notified under the Ramsar Convention by UNESCO in 1971, in Karnataka alone, we have 4 Ramsar sites. The first one being the Ranganthittu, second being second, third, fourth were notified together. So one is Agnashini of Kumta Taluk of Honavar, one more is Ankasamudra of Vijayanagar, and the fourth one is the Magdi Lake of Gadag district. So why are we notifying this as lands of international importance? Why do we notify wildlife sanctuaries? Why do we notify national parks? So if I give a brief of the land area, of the total forest, of the total geographical area in our state, 21% is our forest area, which means these areas are reserved only for rest of the life forms apart from Homo sapiens. So this 21% is monitored and under the continuous conservation of the department. So in this 21%, 5% of the areas we keep it as protected areas, what we call as wildlife sanctuaries, what we call as national parks, and what we now are talking about wetlands. So 5% of 21%, which is a very small area. So you can ask why these areas are given specific importance. These areas are given specific importance because these are the final few biodiversity hotspots that are still prevailing on our land. And if we miss it out, then it is leading to the existentialism of human beings itself in years to come. So if you can just Google out after you leave out today, every year we discover new life forms in this Western Ghat belts. New snake species are found, new frog species are found, new bird species are found. It is not that they have been new, it is that we have been finding them. We are being Columbus of our own areas, and we become Columbus every day as we get up. So that is one thing. And why we are maintaining this biodiversity hotspots is this diversity in species, they are endemic to these areas, and if we don't protect them and if we don't give them enough safeguards measures, they are more sensitive to be washed out. So having this brief about why we are doing this protected areas business, I will also, in layman if I tell, where did we get the different varieties of rice what we are talking about? If you go from Mangalore, we eat one form of rice. If you go to North Karnataka, you eat one more. If you go further south, how these different varieties of rice came, or varieties of other food items you take. Why we are having highest productivity of agriculture lands along the forest areas? So these are some questions which you will get answers yourself. Ultimately, if you know, for the paddy cultivation, you require the bees for pollination. So tomorrow, if you don't have all these areas safeguarded, you will not have sufficient presence of this in our food chain. So this is a ecosystem of this food chain. Even whatever you throw out today, it will be decomposed. If you don't have organisms to decompose, again it's a problem. So everything in nature runs in a balance. So it is having its own food web. So this food web has to be maintained so and so. And speaking about productivity, if you see most of the honey generation, they just keep beehive boxes next to the forest areas, next to these protected areas. Why? Because the honey collection will be more there. Why they won't keep it in Mangalore city? Because you will get only honey what is left out of from the acid dust. So these are some of the reasons.
And why now wetlands we are saying as human well-beings? Just imagine these wetlands. These are the one which are consuming the excess pollution what we are generating, be it water pollution, be it air pollution. Whatever our industries of our in the coast they are generating, it is being consumed by these areas next to it, and after that it gets a natural course of purification which ultimately we consume as citizens. Just imagine how lucky are the people who are besides this Agnashini, besides these areas, because they will get fresh water, fresh air, which is purified after going through natural process. As I said, yes, we have to notify more and more areas, but again, as I began saying, we are continuously in race due to our population, race because of our diversity in our ambitions. So there is always a land will be a limited commodity, hence notifying new areas as protected areas itself is a challenge, not only for the political class, even for the administrators also. That is why we are mainly restricting ourselves to safeguarding whatever are the areas now protected. And talking about the biodiversity, I'll just talk about Agnashini a little bit later on. I think the guest will talk in a detailed way. Biodiversity richness of Agnashini is so much that you have 77 different varieties of fishes, 33 varieties of crabs, 108 varieties of birds. So we are lucky so far in our generation that whenever we go to a hotel or some fish market, we at least can identify 10 to 15 different type of fishes which comes. So how are these maintaining their balances? These wetlands are nothing but the breeding grounds for them. These wetlands are nothing but where it is compensating for the excessive fishing that is happening in the rest of the areas. So all these areas will try to replenish the damages what is happening outside. So that is why now wetlands is more of a concern for the well-being of humans than of the different life forms underwater that initially was thought to be. And it is also catering to the negative effects that our development presently is putting on, be it industrial development or being rapid urbanization, because even that cannot be stopped. As sir was rightly saying, it is a day of sustainable development. You cannot survive with zero development also, but you require sustainable development. Sustainable development, how can you overcome? Like having these areas. So just imagine Delhi. Why Delhi is having such bad air quality? Because they can ill afford such a protected areas. So what happens? Ultimate end result is citizens consume the more pollution that they generate. So everything has to go in a checks and balance, for which our protected areas, wetlands are being notified. These are the few insights what I would like to brief you on. Rest our guests are much more well versed with these topics, and it is very fortunate that I am addressing a crowd, because this is a crowd which makes sense to address, because tomorrow some of you will end up as politicians taking policy decisions. Some of you will end up as becoming administrators who will implement the policies in a much better way. Some of you might end up becoming researchers who will give better inputs to administration on these subjects. Some of you will end up becoming businessmen or industrialists who knows, if you know these concepts well, how environmentally sustainable I can run my business. So all of you in your various space where you will end up in eventually, if at all you imbibe these concepts, I think we all can aid in bringing sustainable development to make it as a reality. Thank you for giving me this platform to share this insights. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, nature does not hurry, yet everything is accomplished. Dr. Sri Rajashekar Murthy, Environment, Canada, to address the gathering.
very happy to be in the Alva campus. Probably this is the third time. I was also here in the last conference that was held here, the same auditorium. I just want to give a brief introduction on issues that are being challenging in terms of the resources, whether it is water, air, or all other resources. But in view of this conference, mainly we will be discussing a very vital resource, which is the water, and this has been practically taken for granted historically because the pressures of rapid industrialization and population growth, rapid urbanization, all located close to the water resources, has put a lot of stress and degraded these water qualities in many parts of the world. Bangalore Lakes is not the only example. Lakes, the North American Laurentian Great Lakes, which is almost like oceans, were experiencing very poor water quality even as early as 1960, in view of the problems that were emerged as a consequence of the discharge of wastewaters from industrial complex, as well as the runoff from the agricultural lands. As you know that we all use phosphate detergents at home, and as well as the many pesticides and the fertilizers used also has quite a large amount of phosphates. And this phosphate, which generally ends up in the lakes, gave the first indication in the early 50s of eutrophication of large bodies of water in North America. I was the first observed in one of the shallowest lakes. As you probably know, these lakes are very large lakes, several 100 kilometers by, and the depths range anywhere from 100 meters to 400 meters. So even such bodies of water were affected by the human impact, and thus the population, as I mentioned, that these Great Lakes, they populated very heavily. Almost 40 million people live around the Great Lakes, and they all depend on this water for drinking purposes. And this degradation of coastal water quality brought enormous pressure on the governments in the early 60s and 70s. It almost took 20 years and spending almost $20 billion to rejuvenate these lakes. This is not the only story. We have several examples of that in all over the world. The lakes, Ladoga and Onega in European lakes, they also experience the same thing. Even the mighty Lake Baikal also experienced these kind of stresses in terms of its water quality, particularly of the eutrophication type, which is largely due to the nutrients that get into the lake, which are of course used in human generate wastewaters, as well as of course from the agricultural practices that are prevalent at the time. Okay. So we have similar examples in Europe, Lake Geneva, and not only these lakes, but also of course many water systems were also polluted, such as the great rivers of the Europe, the Thames in UK, Neva River in Russia, Niagara River in Western. Of course, we also have an example, Ganga River. Of course, we have not really paid much attention to that. I think it is time that we have to address these issues, and these conferences give an excellent opportunity to do that. And I am very happy to have been participating in these conferences.
since the beginning, and now Dr. Ramachandra has given a forum which we call use to express and educate ourselves in terms of treating, respecting these water resources. Thank you. Thank you very much, sir. Meantime, we have amidst on the stage Professor B.M. Kumaraswamy. Dear students, ladies and gentlemen, let's put our hands together and give him a big round of applause. The goal of life is living in agreement with nature. EMD Subhash Chandran, well-known ecologist, to address the gathering. All the dignitaries on the dais and distinguished members, illustrious students, I am requested to just say a few words. I have detailed presentation following, so a few minutes I take, and we are actually witnessing an era of making great progress. Earlier, progress in the pre-industrial time was totally sustainable. Early industrial period also, when there was surplus of raw materials and sufficient manpower, the development was sustainable. But all of a sudden, the fast development of industries has gone beyond sustainable limits and carrying capacity of the earth, of the land, of the waters, of the atmosphere. So the entire earth is getting polluted, and the very existence of biodiversity, of the humanity itself, is a major challenge today. And one example I will just quote. For example, you take the sugar industry in India. Brazil was the top producer of sugarcane in the world, of the sugar production, but now we have almost overtaken Brazil and come to number one. We can be proud of it, but at what cost? Now the cost I have not told. So 1 kg of sugar we get for about 38-40 rupees, and behind that is minimum 1000 kilograms of water, 1000 liters of water to produce 1 kg of water, which sugar, which we get for 40 rupees. So that 1 liter water is not even charged 5 paise. So when we are exporting sugar, we are exporting the country's water at free, and we are drilling bore wells deeper and deeper into the earth to take water, and including the toxic water that is coming out for growing sugarcane. And also that land, when it is hot, the salinity happens on the surface soil. The land in due course becomes also unfit for any cultivation due to insufficient irrigation as well. So, and now water is not sufficient for sustaining the cities of Karnataka, interior cities. So we want to harness water resources from the Western Ghats, Yatinahole, Netravati itself suffers severe depletion of water in the summer months. The people in Mangalore, Dashina Kannada know that there is dearth of water in the summer months in Netravati. Hostels are closed. It is very difficult to run an institution like the Mudbadri complex of Alvas complex, because where is the water in the summer months? But
bulk of the water goes for the thirsting regions of Karnataka, including Bangalore city. So, if we can cut short 1 lakh tons of 1 lakh acres of sugarcane growing area in Karnataka, we have sufficient water for Bangalore city. Every family can be given 1000 liters per day almost. But we are not ready to do that because the governments may fall. Sugar industry is a major force in a major power in the governments of the states and of India. So we don't dare. We ask the people, tighten your belt, go for sacrifices, have sustainable use, don't use plastic, eat less, like that. No, but that is not the solution. We have to go for decentralized, community-based, sustainable development models by clustering villages and seeing what is the resource position, what is the human resource position, and what kind of industries can be or development programs can be implemented there without taxing much the natural resources, how transportation can be cut short substantially, so that, see, the number of vehicles, 2000, this particular century, beginning that 2000 onwards, 2001 onwards, has witnessed the most devastating environmental catastrophes in the world, not only India, in the world. It is because of non-sustainable model. So a few planting a few trees and all are not going to contain the carbon pollution in the atmosphere. So these all are to be discussed, and we have a Yuva Brigade getting ready to take over the reins of administration, the reins of policy making, the research in diverse fields. The students, we have given various small research projects to study their own villages, what potential is there, what kind of development, what knowledge is inherent, document, and then prepare a development model that will not destroy the environment, which will be going sustainable for water resources and the land resources. And so thank you very much for this little time, and I have a detailed presentation later. Thank you. Thank you very much, sir. And right now we have Professor B.M. Kumaraswamy, economist and environmentalist, to address the gathering. ಒಂದು ಮುಟ್ಟೋದವರೆಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೇಳೋಣ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ. जंगल बचाओ मानव बचाओ, जंगल बचाओ मानव बचाओ, मानव बचाओ जंगल बचाओ. ಈಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ಆಂಟೋನಿಯವರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, TVRAMACHANDRA ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಂದರೆ ಈ ಮಿರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಧನ್ಯವಾದ. I am very happy to see a very hall full of young,
budding and enthusiastic foot soldiers of environment movement. ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಲ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಶೂಟ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ರೂಟ್ಸು, ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಶೂಟ್ಸು. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ and for the conservation of our environment can be 100% successful. I am very happy. I come from Shumaga, which is in the central part of the Western Ghats. Western Ghats and conservation ga ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 99% of the rivers take their origin in the Western Ghats. ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಗ ಇಲ್ಲ, ಭದ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಶರಾವತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನೋ ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಬೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, they are waging new year attacks on the Western Ghats. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಶರಾವತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನದಿ, 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೇಸ್ಟು, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದ. ಈಗ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪವರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ 4 ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 1000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಪುನಃ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತರೋದು, ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, no water, considerable amount of water will not reach the ocean near Honavar, so that the fishing community will be totally doomed. Secondly, just by the side of the Linganmakki, this Talkalale project, there is what is called lion-tailed macaque conservation area, which is a government itself declared a few years ago. Now, this pumped storage project is coming in the same area which was reserved for the lion-tailed macaque area. About 600 hectares of forest will be gone. So that lion-tailed macaques will have no habitat at all worth the name. They are just dying. So this is the first important tragedy that we have to face so far as the Western Ghats are concerned. Secondly, Agumbe tunnel. I think you have all come through the Agumbe, which is so beautiful, and it is not so very difficult terrain. And driving down the Agumbe Ghat and also driving up the Agumbe Ghat, looking to the left and right, the dense forest, is a tourist pleasure. ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ಸು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂದ್ಸಲ ಆಗುಂಬೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುಂಬೆ ಟನ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ ಸೈ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು,
ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾ ಅರಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ, ಘಾಟಗಳೇ ಹೇಗೆ ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧನ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಲೆನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ನೀರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ನೀರು ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೂಡದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ there are several problems. These are the three important problems that our Western Ghats are facing, and we must be prepared to learn more about these problems of the Western Ghats and try to fight against this onslaught of the so-called development lobby against the Western Ghats on which our survival exists. Thank you very much. Thank you very much, sir. We also have amidst us Dr. Harish Krishnamurthy. So we request you to come on the stage and beautify the chair. Ladies and gentlemen, can you have a big hand to Dr. Harish Krishnamurthy? Dear students, Alva's Education Foundation is a crown of all institutes under one umbrella. Dr. M. Mohan Alva, being an artist and sport lover, always builds a young generation with enthusiasm and cultural intelligence to the foundation to make this world a better place. In the absence of Dr. M. Mohan Alva, ladies and gentlemen, we have the managing trustee and a youth icon of Alva's Education Foundation, who is round the clock busy not only with the management activities but spends equal time with nature, planting saplings, gardening, cleaning beaches and engaging the youth every Sunday with nature and setting the great example for all the youngsters. Ladies and gentlemen, Mr. Vivek Alva for the presidential remarks. A very good morning to you all. Where's the morning? I thought I was filled with energetic students from various different places from Karnataka. A good morning to you. Anyways, speaking almost fifth, normally I tell TVR sir also, you put all your cards and he doesn't keep any card to himself for the next sessions. So anyways, a pleasure to see the Lake Conference again happening in Alvas. In the name of development, financial growth and urbanization, have you ended up creating clogged cities, unbreathable air, undrinkable water? I think this is what our generation will be known for, creating this wonder. All the generations you've seen, there have been great things which have stood tall, and likewise there have been wonders that have perished in this earth. I think the wonder we have created is going to take this earth along with the wonder itself. My dear friends, today why I start with this is because we give a lot of emphasis to the great wonders. We feel very sad when Taj Mahal is having that black spots which is being generated. We feel sad that we couldn't see the hanging gardens of Babylon. We really feel bad when the entire Buddha statues in Bahian, in Afghanistan, when it came down. But I see hardly people who are talking anything. In the past 100 years,
40% of your Western Ghats have been phased off from this earth. In the last 50 years, almost 20% of Amazon is completely deforested. The lifeline of the Western Ghats, I can say, the rivers being diverted, not understanding the relevance of these rivers. We claim it, Dakshin Kannada though, it's not thing to do with other places of the state. Taj Mahal will not give you oxygen. The Babylon Hanging Gardens is not going to give you water. The Buddha statues are not going to give you food, but the forests will. Today, why am I putting this across is, are we forgetting the greatest wonder on the face of this earth? It took almost 158 million years since it is formed. And how much are we worried about this? How much do we think it? Are we capsuling it into this small conference, or are we going to take it to the next level? My dear friends, I remember the statement in the same stage in 2016 by late Anil Daveji, the forest minister of our country. He spoke over here and he told, if Himalayas is the crown and the head of the country, which protects not only the country, the natural resources, likewise the Western Ghats and the Amazon forests are the lungs of the world. My dear friends, today let us realize this. Let us realize what destruction is going on. Why am I putting this across to you is because I remember Daveji putting this statement in the same particular stage. I'm telling you, I remember him because as a young boy in my school days, because of my chairman and his interests, I had Dr. Bharatish sir from Karkala, who used to discuss on flora, fauna when we were very young. I had the Salim Ali Foundation who were talking about birds. I had my Pradeep sir, he is a teacher in a NEET building. He took us to the Western Ghats when we were in our 9th standard. And likewise, so many people who played a significant role back then. But what happened was, over the period of time, we started becoming older, distractions were forming. I was watching the young children yesterday, so much of energy. And I was comparing my senior children and telling them that, see how much they bubble with energy. I'm looking out to, actually, today I've kept some appointments, but tomorrow I've not kept any appointments. Entire day I'm going to spend in that little children who are going to present in this entire program. Because I consider, if people like all of us have to be energetic, it is 100% you children. My dear friends, after that, I should remember Dr. Harish Bhatt on this venue, because it is him who brought the lake conference to Alvas. Why I am putting this across is because he rekindled that interest, what was there within me or within this organization. Then came the tough TVRAMACHANDRA. Mind my words. If at all you are distracted in this session, you will see what is going to happen. You will see the Rudra Avatara of TVRAMACHANDRA ji. So if you don't want to see the Rudra Avatara in this next 4 days, I want your concentration to be utmost. I understand it is tiring because, I was also wondering, speaking fifth is going to be a challenge. I was already seeing some Kumbhakaranas and Kumbhakaranis in the audience. It was going like a pendulum, it was moving. And I was thinking in the sense, my God, how they are going to sit for the next 3 days. My dear friends,
this particular conference, the people who they brought, especially you must have heard right now, Ashish sir, how he spoke on activism across the state. Across the state he was speaking about various different forms of activism. Then again, you heard the DCF speaking on the importance of wetland. Then we had my personal favorite, Subhash Chandra sir, how passionately he spoke on the sugarcane industry and what kind of devastation is doing. Anthony sir also touched upon the development which is forced upon, because we can't just blame government or bureaucrats. You understand, like today, there is a overpopulation which is existing. And that's the reason just blaming somebody won't be right. Ashish sir has made a beautiful platform where there is a scope for debate. My dear friends, like this itself I have seen, along with this conference which came over here, I saw wonderful people. My dear friends, Vrijulal, who brought in various different thought processes on birds, my friend Chaturved, both the children of, I'll say children of Harish Bhatt, because we took a pledge when he expired that every month we are going to meet. And since the time is not there with us, we students have always seen through that every month we come together and see through that we bring the thought on environment and various different things. My dear friends, now if you ask me what this conference has done to Alvas, you know that glasses over there itself is an example how the plastic bottles went off from the face of Alvas and those glasses were introduced. The bird park, almost 111 species of birds. Yesterday I was so excited when two of my students were talking about the bird park and how exactly they've created an area where there is a water body and we have 111 birds which have been documented and understood over the time. We may not have spent single penny, but we worked around the nature. Not that saying like we are some big creators, nature will take care of itself. And it's a beautiful thing. I'm sure today afternoon some of you are going to visit the bird park. Likewise, Kumar Swami sir was speaking about estuaries. And since 2018, we've been continuously working on cleaning these estuaries. Because today there is special organisms, various different things that are found in these estuaries. And there are very few estuaries in our belt, especially in Uttara Kannada as well as Dakshin Kannada and Udupi districts. And it is a responsibility to work on this, because that is not the waste which has been thrown by people over there. People like us, sitting in the campuses of Alvas, we are sitting and throwing waste. Waste that we love. Those kurkure packets, those chocolates, all the things that we love to have. And end up where? End up in rivers. Those charandis, from there it goes to rivers. And from the rivers, it moves to those seas. And finally, the sea will vomit some portion of the waste back. Today I'm telling you, when Rajesh was telling that, okay, this difference, that difference, what difference we can make? I cannot make, nor my students can make any difference by merely picking that waste. There was a lady in a crowd, last time in Karkala I spoke, and I came down, sir, you talk about cleaning estuaries, why don't you clean the route in Mudbidri mango route? I told, my interest is not just cleaning. Cleaning won't happen. Cleaning will happen not in the surface of the land. Cleaning will happen in the mind. Today, my students as well as all of us are very sensitive when it comes to any waste. Today we try to reduce the kind of waste what we are throwing to the world. And this is the change what has happened in our minds, not in the surface of the earth. Last year, during Jamburi, we had 43,000 people were mobilized to clean more than 170 kilometers of land, which was leading to Mudbidri. And this was possible with the support of all different
Gram Panchayats. I'll give you a surprising part. We had continuously meeting in all different Gram Panchayats. We made 8 different teams and almost different Gram Panchayats we had meetings. In Gram Panchayats, what we told was, I'll give you 250 people, you give us 500 people from your Gram Panchayat, because this should not be a cleaning program done by only children. I'll tell you, in those villages, I got more than 1,000 people came in every Gram Panchayat. But the sad part, when I came to my town, I hardly had 10 to 20 people who joined in the cleaning program. More than 2,000 children were a part of the cleaning program. So can we say the rural people are more sensitive? I'm sure about it, because all the people sitting over here are people who have come from rural regions. My dear friends, today we don't have a share of 50% or 60%. Rural people should take the oxygen or the water or the food resources what is coming from the forest. So if this share is not there, then why do we consider that these are the people who should be working on it? My dear friends, I'm coming to the crux of my point. Just like how we have got our wonders wrong, and we don't know what is our actual wonders of this world, and forget the fact that Amazon forest, the Western Ghats are wonders, we've got our models wrong also. Today I see great models sitting over here on the stage, off the stage. I see some of the teachers who have been coming continuously from year by year. I get so excited. Yesterday I was so excited to see some of the teachers of your schools. And I've seen them from 2016, 18, and every year they've been a part of this. Harish sir, maybe his entire 4 teams of Vagdevi children have come. I was so excited. There was a group of children who were trained by their parents, almost 30 children who are a part of this particular program. I'm so excited to see children from Shirshi every year who come and spellbound the audience. My dear friends, you don't have to look outside for models. Models are in this room. Models are among you children. Models are going to be people who are going to perform in front of you on the 17th evening? 18th evening. The models are those models. Energy should come from them. And I'll tell you, just don't take this as a conference where you'll get certificates. Somebody told me, Indian Institute of Science na program anta. I don't give a damn if it is Indian Institute of Science, don't mind, nothing against it. Yeah. What matters to me most is people. It doesn't matter they're coming from international, national, or wherever. End of the day, it is the energy, the people. Today we are coming together to rekindle the interest towards nature and understand our responsibility towards nature. My dear friends, this conference can be a success if we take back home what is actually the purpose of this conference. Purpose of late Harish Bhatt sir, purpose of late Dave sir, and purpose of TVR and his entire team. My dear friends, I'm so happy that Rajshekhar sir, even though of his age, still see the kind of energy what he holds. Just like Canada is known for dams, he's a dam which is protecting the freshness, and every year he's a part of this program. So my dear friends, today even Anthony sir also, in fact I'm so happy. I'll tell Nammurav. Every year I used to meet DCFs from Tamil Nadu and different places. Please don't convey it to them, sir. And I was so excited. This man comes from my own Mangaluru and studied in Aloysius, and he's been a very strong part of the development what is happening and the conservation what is happening around. You could see in his speech itself, he was not talking like a bureaucrat. He was talking like a person who is passionate and interested in conserving nature. My dear friends, today you will see plethora of knowledge which is flowing towards you. Some may speak with good voice and all these things, with less content like me. Some will have abundance of content, but they may speak in a very chappe way. But it doesn't mean like in the sense,
ಓ ಖಾಲಿ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಐಸ್, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಇಯರ್ಸ್. Finally, I'll close with one of the example of my student. His name is Rahul. He doesn't have both the eyes. And I'm telling you, whenever any speaker used to come, his energy used to be like tremendous. In fact, I used to draw energy from him. When I used to see Rahul and I feel anywhere like, okay, you have matadlik interest illa anta, I used to see Rahul and get energy. My dear friends, in college time, he never complained that he has to come down almost 5 floors below and come to college. Some of the people tell, sir, 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಸರ್, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He never told, he never complained. I'm telling you, when he was in the final year, IBM company came in, 16 students were selected, and I'm happy that Rahul also was one of the students who got selected in the drive. Afterwards, he didn't stop there. He also went to IIMS, one of the top business schools in the entire country, and from there he got selected in one of the multinationals, almost earning 40 lakhs per year. My dear friends, it's not the money what he's getting, it is the kind of energy what this boy has. I know every one of you has energy. Today we are restricting our energy by becoming gulams of those mobile. We are restricting this energy by thinking that creating a reel and passing it and people liking it, wow, that's life. I've come out from this farce. Today 4 days is there. I can see colorful dresses, I can see coats, I can see juttus, I can see people with the different kinds of t-shirts. So brilliant, so much energy. I can see also older students. I hope you children's good energy touches upon my older students also. I'm telling you, keep this energy flowing, my dear friends. Today, our country is dependent on youth. There are countries without youth. And let us not make youth as a risk to our nation, rather than make youth as the asset of nation. I thank you for making a part of this program. I thank TVR sir also for again launching the Lake Conference in Alva's campus. Thank you and all. Mr. Vivek Alva, sir, thank you very much for your ever-inspiring words. Ladies and gentlemen, can we have an energetic hand to our beloved Managing Trustee? Mementos now could keep the moments forever. As a token of our love and respect, I request Mr. Vivek Alva to give away the mementos to our guests. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, and give them a big hand as Mr. Vivek Alva shares the mementos with our guests. Thank you very much, guests, for your presence, time, and valuable words. Let's go with the beat of the music, putting our hands together, remaining grateful to all the dignitaries for their time, love, and presence. A big hand, ladies and gentlemen, to Dr. Ramachandra, sir. It's time to pay tribute to our lost relics. Dr. Ramachandra, sir, over to you. You know, as a part of the scientific exploration, we take a journey. We go abroad, we go to countries like China, Bangladesh,
US, Europe, etc. Like that, 4 of my colleagues have taken the journey about. One is Mr. Anant Kumar, who was a minister of chemicals and fertilizer. In 2018, he passed away. Why we remember him is, whatever the recommendation that came out of this forum, he took it to the policy and made sure it happened. Because 2016, we talked about millets and pulses. He made sure pulses program happens with the government of India. That year, there was a scarcity of pulses in the country. The moment the program was launched and incentivized the farmers, we saw the bumper pulses in the country. There was no scarcity of pulses. The second initiative suggestion he took forward was neem coated urea. Urea was misused. It was used for adulterating the milk. Today morning, those who have read newspaper or heard the news would have come across IIT Guwahati deliberating, coming out with a device to identify the adulteration of milk because of the urea. Simple, the seeds helped as a sensor to do that. When we suggested to him coating the urea with the neem, we'll have additional benefit of pesticide and the thing. He made sure that happens in the government. Government came up with a policy with a neem coated urea. Before 2014, there was a scarcity of urea in the country. Chief Minister used to go on dharna demanding the central government for urea. The moment the idea of neem coated urea was implemented and launched in the country, the subsequent year we didn't see any scarcity of urea. And in the process, our children are getting the clean milk also without any adulteration. The third thing which I should mention is the children from Bangalore. You all saw the frothing of lakes. We looked at why the frothing happens. Scientifically, we investigated. We talked to the Anant Kumar. Anant Kumar said, you come out with a scientific document highlighting how it happens, the process, and what needs to be done. I will see the things happen. We said that frothing is happening because of the phosphates. The phosphate comes because of the detergent. We want the detergent without phosphate. There has to be restriction of phosphate use in detergent. Within a year, he made sure Bureau of Indian Standard come up with a norm the restricting the phosphate use in detergent. That is the kind of visionary leader we want. And we lost him. He is now about and he is doing the further exploration in Swarga. The next person whom our Vivek talked about is Harish Bhatt, wonderful friend of mine, and we many of the schools program and many of the field investigation we carried out together on birds and butterflies, etc. And because of him, many youngsters got into the science who are from other field. For example, Rijulal come from the commerce background, or the Chaturved, they came to the science because of Harish Bhatt. Then the third person I should remember is my friend S.N. Prasad. In fact, I spoke to him in July. I told him that we are going to have the Lake Symposium in October. He told me, TVR, you don't worry. I will come and I will chair a session and I will give a talk and the thing. Unfortunately, about 2 months back when he went to Delhi, he collapsed. We lost him. And most painful part is my youngsters. 2 of my youngsters we lost. One is Varun. We lost him about 3 years back. And the young boy who used to come and meet me while he was doing his preparation for the higher study, every day evening he used to spend with me. That 1.5 years he spent with me was a wonderful thing. As a child I had seen him. And about 12 days back, we lost a wonderful field ecologist, Vishnu Mukri. Vishnu came out to the temple, had puja at the temple, then met Professor Subhash Chandran, and he was returning back to our field station at Kumta. Near the field station, opposite to the field station, while he was taking a turn to the field station in his bike, a speeding car driven by a drunk juvenile fellow that killed him.
We lost him on the 5th of October because of that. See, we have lost the jewels. And it is our responsibility to carry forward the message what they were talking about. And we all know how to remember them. You know, all these people we remember by planting the sapling. You know, planting the sapling, this one. For example, Harish Bhatt or Anand Kumar, about 500 sapling of ficus species we planted in the campus. And I was so happy yesterday when Vivek Alva met me in the early morning with the 2 sapling, you know, the ficus species, Ficus religiosa and racemosa. We remembered Vishnu, we remembered Anand Kumar, we remembered Harish Bhatt, we remembered Varun and S.N. Prasad. We planted that. And we were so happy. Whenever I see the planting, I get excited. As he rightly said, day before yesterday, I was slightly stressed. Somehow the message has reached him. And yesterday he came to meet me. He wanted to soothe my anger. That is where he brought the plant and we did the planting together with his small child. You know, that's a wonderful experience. Now, let us stand up and remember them for a few minutes, okay? So, and offer the floral tribute to them in a few minutes, okay? Okay, thank you. So, I request the dignitaries on the dais to do the floral tribute to the departed souls. So, we have moved to the digital world. We didn't want to waste the paper. You know, every sheet of paper, we'll remove the 10 bamboo trees. So, we didn't want that to happen, okay? Ladies and gentlemen, as a sign of respect and love, let's rise, please. As the guests pay the tribute to our jewels, as the flower petals fly in the air, ladies and gentlemen, let's put our hands together. Dear gathering, hands together as the guests pay the tribute florally to all these lovely jewels. Thank you everyone. Please have your seats. Gratitude is the healthiest of all emotions. Thank you is the best prayer that anyone could say. Dear students, Dr. Dattatreya, Organizing Secretary, to propose the vote of thanks. Shubhodaya, Shubhamastu. Mulato Brahma Rupaya, Madhyato Vishwarupaya, Agrato Shivarupaya, Ruksha Rajayate Namaha. Gangecha, Yamune Chaiva, Godavari, Saraswati, ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. On behalf of Alva's Education Foundation
I wholeheartedly express my deepest gratitude to our beloved Chairman, Honorary President Dr. M. Mohan Alva, for gracing the inaugural event of the Lake 2024. Sir, your presence has truly made this occasion remarkable. I extend my sincere thanks to Dr. TVRAMACHANDRA, Coordinator of Energy Wetland Research Group at Indian Institute of Science, Bangalore, for his invaluable support to bringing down the Lake 2024 to this Alva's Education Foundation. Our special thanks to Mr. Anant Hegde Asia for sharing his expertise and thought-provoking insights inspiring for young minds and future decision makers. Our special thanks goes to Dr. Rajshekhar Murthy, Environmental Canada, for gracing this occasion. And we really appreciate Mr. Antony Mariappa, DCF Mangalore, Karnataka Forest Department, for shedding a light on the state government initiative towards the water conservation and vital aspects of our future. And also we thanks to our managing trustee, Mr. Vivek Alva, for his enlightening words on the ecosystem services and essential for human well-being. It is to our delegates, Dr. M.D. Subhash Chandra. Yes, sir. Dr. M.D. Subhash Chandran, IISC Kumta, Sri B.M. Kumar Swami, well-known economist and environmentalist, and Dr. Harish Krishnamurthy, Chairman, Vagdevi Vilas Institutions, and principals, deans, HODs, faculties, and delegates from the national and international, researchers, students from the various institutions across the country, media representatives, teaching and non-teaching faculties and staffs, students, volunteers. Thank you all for your gracing this occasion. Thank you once again. Thank you all. Have a great day. Thank you, sir, for your words of gratitude. Ladies and gentlemen, with this, the curtains are down for the 14th International Biennial Lake Symposium. Thank you, one and all. Please do remember, no environment, no life. The guests, the invitees, students, and participants, all of you are requested to go to the library for a tea break and back in the same auditorium by 11:15 a.m. The students and the participants for the tea break, you are requested to go for the